Factors essential for the photosynthesis. So in our previous episode we have discussed about what is a photosynthesis, and we have seen an activity that how the starch presence in the leaf. Now in this module we will be discussing about the factors which are essential for the photosynthesis. Photosynthesis జరగడానికి అసలు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి మెటీరియల్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. సో ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ఫోటోసింథసిస్, అందులో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాటర్. సో వాటర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఫోటోసింథసిస్. వాటర్ లేకపోతే సో ప్లాంట్స్ అనేటివి వాటి యొక్క న్యూట్రియంట్స్ ఏవైతే అంటే ఫుడ్ అనేది డైజెస్ట్ కాదన్నమాట. దట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ టు ద ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, లైక్ మనం హ్యూమన్స్ ఓన్లీ ఫుడ్ కనుక తీసుకుంటే, ఓన్లీ ఫుడ్ వితౌట్ వాటర్ కనుక తీసుకుంటే మన బాడీలో న్యూట్రియన్స్ సప్లైస్ అనేటివి సరిగ్గా చేరవు. సేమ్ యాజ్ ఫర్ ద ప్లాంట్స్ ఆల్సో దే నీడ్ వాటర్ విచ్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ మాస్. అంటే తన యొక్క గ్రోత్, అదేవిధంగా వాటి యొక్క వెయిట్ మాస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం కోసం వాటర్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ప్లాంట్స్. అండ్ ఆల్సో వాటర్ అనేది ప్లాంట్స్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఎస్క్రేటరీ సిస్టమ్ అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని బయటికి సెండ్ చేయడానికి వాటర్ ఈజ్ వెన్ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఓవర్ హియర్ ఫర్ ద ప్లాంట్. సో ఫర్ ద ఫోటోసింథసిస్ water is one of the important factor. And next coming to the another factor which is air. So air is another important factor for the photosynthesis. So air ante air lo we already know that air is a mixture of gases. So in that, which gas does the plant take? So the plants take carbon dioxide. So they take carbon dioxide and they release oxygen into the atmosphere. So atmosphere lo oxygen అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. So how does the carbon dioxide takes and how does the oxygen release, that we'll be seeing, and we'll be having an activity that how carbon dioxide is essential for the photosynthesis, that is how it is necessary for the photosynthesis. And next another factor for the photosynthesis is sunlight. So sunlight is very important for the photosynthesis. సో ఇది సన్లైట్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, లైక్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో వంట చేసుకుంటాం. సో మనం ఇంట్లో వంట చేసేటప్పుడు వి యూజ్ రా మెటీరియల్స్ ఇన్ అవర్ ఫుడ్. సో రా మెటీరియల్స్ అనేది ఏంటంటే లైక్ ఫర్ ప్లాంట్స్ దే టేక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ విచ్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్. లైక్ మనకు రా మెటీరియల్స్ ఏంటి, లైక్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ రైస్, ఆయిల్. సో దీస్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్ ఫర్ అస్. సో మనం రైస్ని అలాగే తినలేము కదా, అంటే బియ్యంగా ఉండేటువంటి రైస్ మన యాజ్ ఇట్ ఈస్ రా రైస్ని మనం తినలేం. సో ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ దాన్ని రా రైస్ ఉండే వాటిని ఏం చేస్తామంటే బాయిల్ చేస్తాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ ఫైర్. దట్ మీన్స్ హీట్ చేస్తాం ఫైర్. సో ఆ ఫైర్ ద్వారా మనకు రా మెటీరియల్స్ రా రైస్ ఏదవుతుందో అది రైస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ద సేమ్ ఆల్సో ద ప్లాంట్స్ టేక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ with the help of a sunlight. ఈ సన్లైట్ అనేటువంటి ఎనర్జీగా యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ సన్లైట్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఎనర్జీ టు కన్వర్ట్ వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంటూ కార్బోహైడ్రేట్స్. తనకు కావాల్సిన ఫుడ్ని తయారు చేసుకుంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద సన్లైట్, అండ్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్ యాక్టివిటీ దట్ whether the sunlight is essential for the plant or not, we'll be having an activity. And another factor which is essential is the chlorophyll. So the chlorophyll is also important for the plant. If the chlorophyll is not present inside the plant, then it cannot prepare its own food. Like chlorophyll గా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనం చెఫ్గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో చెఫ్ ఏం చేస్తాడు, ఫుడ్ రెడీ చేస్తాడు, అవునా. సో ద ప్లాంట్స్ క్యాన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఫుడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ క్లోరోఫిల్. సో క్లోరోఫిల్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఏ చెఫ్. ఓకే, వంట చేసే వ్యక్తి, వంట మనిషి కూడా చెప్పుకోవచ్చు. So the chlorophyll is the material, the green pigment which is used to prepare the food. Food prepare చేస్తుంది, అవునా. మరి చెఫ్ ఏం చేస్తాడు, with the help of the raw materials like carbon dioxide and water, he used this sunlight energy to convert into a food. That is the purpose of the chlorophyll.
సో క్లోరోఫిల్ ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాటర్ రెండింటిని తీసుకుని విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సన్లైట్ దట్ ఈస్ ఎనర్జీ he prepared the food. Now these are the essential factors for the photosynthesis. So let us discuss in this module we'll be discussing about water and air, as these are essential for the photosynthesis. Let us discuss these two factors, water and air. So as we have discussed the water, that water is necessary to increase the plant mass, and ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్ అదేవిధంగా వాటి యొక్క మాస్ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం వాటర్ ఈస్ నెసెసరీ, అండ్ ఆల్సో టు సెండ్ అవుట్ ద వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ వాటర్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నౌ కమింగ్ టు ద ఎయిర్. సో ఎయిర్కి ఎక్స్పెరిమెంట్ దీన్ని ఎవరు కనుగొన్నారంటే దిస్ ఇస్ జోసెఫ్ ప్రీస్లీ. సో జోసెఫ్ ప్రీస్లీ had performed an activity to show that the air is essential ఫర్ ద ప్లాంట్స్. సో ఎయిర్ అనేది ఇంపార్టెంట్, ప్లాంట్స్కి ఇంపార్టెంట్ అనేది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు. దానినే మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, ఇక్కడ ప్రీస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్గా చెప్పుకుంటున్నాం. సో దిస్ ప్రీస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎయిర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ ఉన్నటువంటి రిలేషన్లో ప్లాంట్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో హీ కేమ్ టు అండ్ కంక్లూజన్ దాట్ ద ప్లాంట్స్ టేక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ and they release oxygen into the atmosphere, and he told that the air which we are breathing that is being released from the plants. This was discovered by Priestley. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆక్సిజన్ని డిస్కవర్ చేసింది ఎవరంటే ప్రీస్లీ. సో ఇన్ ది ఇయర్ 1775 జోసెఫ్ ప్రీస్లీ ఈ మనం ఏదైతే ఎయిర్ తీసుకుంటున్నామో దట్ ఈస్ ద లివింగ్ ఎయిర్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో దట్ ఈస్ బీన్ రిలీజ్డ్ బై ద ప్లాంట్స్ అని ప్రీస్లీ చెప్పాడు. లేటర్ ఆన్ దట్ నేమ్ వాజ్ బీన్ గివన్ బై, అంటే ఆక్సిజన్ అనే నేమ్ ఎవరు ఇచ్చారంటే లావాజియర్ అనే వ్యక్తి ఇచ్చారు. సో లావాజియర్ ఇన్ ది ఇయర్ 1775, ఇది 1774లో ప్రీస్లీ ఆక్సిజన్ని డిస్కవర్ చేశారు. కానీ ఆ ఆక్సిజన్కి ఆ నేమ్ ఎవరు పెట్టారంటే లావాజియర్ అని సైంటిస్ట్ నేమ్ చేశారు. సో ఆక్సిజన్కి నేమ్ చేశారు. మరి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా చేశాడు అన్నప్పుడు చూద్దాం. సో లెట్ us see దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ ద బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో. సో ఫస్ట్ బెల్ జార్లో ఏం చేస్తాడంటే ఒక లివింగ్ ఆర్గనైజర్ అంటే ర్యాట్ని అదేవిధంగా క్యాండిల్ని ప్లే చేశాడు. సో ఒక ర్యాట్ని క్యాండిల్ని ప్లే చేశాడు. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆర్ ఫ్యూ అవర్స్ తర్వాత ఏమైందంటే ఫ్యూ మినిట్స్ తర్వాత క్యాండిల్ ఏమైందంటే పుట్ ఆఫ్ అయిపోయింది. సో అంటే క్యాండిల్ ఆరిపోయిన తర్వాత ఈ ర్యాట్ ఏదైతుందో ర్యాట్ చనిపోతుంది. ఎందుకు ఆ విధంగా చనిపోతుంది? సో వి ఆల్రెడీ నో దాట్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ బర్నింగ్. సో ఏదైనా సరే బర్న్ అవ్వాలంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఆక్సిజన్ అనేది కావాలి. అదేవిధంగా వీ హ్యూమన్స్ ఆల్సో ఆర్ వీ లివింగ్ ఆర్గనైజమ్స్ లైక్ యానిమల్స్ నీడ్ ఆక్సిజన్ ఫర్ బ్రీత్. సో బెల్ జార్ ఇదంతా కంప్లీట్గా ఉంటాం, దీన్ని బెల్ జార్ అంటాం. ఈ బెల్ జార్ అనేది ఏంటి, కంప్లీట్గా ఎయిర్ అనేది లోపలికి వెళ్ళనీయకుండా, లోపల ఉన్న ఎయిర్ బయటికి వెళ్ళనీయకుండా కంప్లీట్గా క్లోజర్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఈ బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఈ బెల్ జార్. సో ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్స్ తర్వాత ఏమంటే క్యాండిల్ పుట్ ఆఫ్ అయిపోయింది. సో ఈ లోపల ఉండే ర్యాటు ఎయిర్ తీసుకోలేక సో అక్కడే చనిపోతుంది అనమాట. సో ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఏం చేస్తాడంటే లోపల ఒక ప్లాంట్ని ప్లేస్ చేశాడు. లోపల ఒక ప్లాంట్ని ప్లేస్ చేసి బోత్ క్యాండిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ర్యాట్ రెండింటిని ప్లేస్ చేశాడు. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్స్ తర్వాత కూడా చూసినా, ఆఫ్టర్ 1 hour తర్వాత 2 hours తర్వాత చూసినా కూడా ఏమిటంటే క్యాండిల్ అలాగే వెలుగుతూనే ఉంది, అదేవిధంగా ర్యాట్ అలాగే బ్రతికే ఉందన్నమాట. అంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో తను ఏం కంక్లూడ్ చేశారంటే ద ప్లాంట్స్ విచ్ దే రిలీజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంటూ ద అట్మాస్ఫియర్, దే రిలీజ్ ఆక్సిజన్ ఇంటూ ద అట్మాస్ఫియర్. సో ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. రిలీజ్ చేసిన ఆక్సిజన్ ఎవరు తీసుకుంటుందంటే దిస్ క్యాండిల్ విల్ బి టేకెన్. సో క్యాండిల్ ఎందుకు తీసుకుంటుంది ఆక్సిజన్? ఫర్ బర్నింగ్ పర్పస్ కోసం ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ ర్యాట్ కూడా ఈ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది. మరి ఈ ర్యాట్ తిరిగి ఏమి చేస్తుంది? ర్యాట్ అగైన్ ఇట్ విల్ రిలీజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంటూ ద అట్మాస్ఫియర్. అండ్ ఈ క్యాండిల్ బర్న్ అవుతున్నప్పుడు అందులో కూడా ఏమైంది, గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది.
that is not carbon dioxide, and that carbon dioxide is being used by the plant. So this is what we call the Priestley experiment. ఈ Priestley experiment లో ఏం కనుగొన్నారంటే ఫైనల్ గా the plants release oxygen into the bell jar, and that oxygen is being observed or utilized by the candle as well as the rat. That is why they have been survived. And this rat release carbon dioxide, and this candle also releases carbon dioxide, and this carbon dioxide is being taken by the plant. Again plant ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూటిలైజ్ చేసుకుని ఆక్సిజన్ తిరిగి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది కాబట్టి సో దే కెన్ దీస్ ఈ బెల్ జార్ లోపల rat and the candle they can be survive for hours also. So that is what we call it as a gaseous exchange. So gaseous exchange జరుగుతుందని చెప్పుకుంటాం. సో gaseous exchange ఈ మూడింటి మధ్య gaseous exchange అనేది జరుగుతుంది. So the process by this we can say that air is necessary for the plant as well as for the living organism also. So the plants take carbon dioxide and the animals take oxygen for the survival, and the plants take carbon dioxide to prepare photosynthesis to release oxygen. So by this Priestley experiment we can say that air is necessary for photosynthesis. And we can say one more thing, that in this air the plants take carbon dioxide. So how can you say that the plants take carbon dioxide? Plants carbon dioxide ఎలా తీసుకుంటుంది, అసలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటుందా? That we will be seeing an activity over here. Now here we will perform an activity to show that the carbon dioxide is essential for the photosynthesis. Now for this, the materials which are required are the floater plant, potassium hydroxide, glass bottle, iron solution, grease, and a split cork or a rubber cork. Now first what we'll do is we'll take a long leaf plant, so which has a narrow leaf, so as which you can see it here, and we'll keep it in a dark place for a weekdays, like for a 1 week or 10 days. Why? Because so that the photosynthesis will not be occur and the complete starch will be reduced from the leaf. Then after the weekdays we'll take out the plant. Why? Because the starch will be free from it, and we'll take a glass jar and we'll pour 5 to 6 ml of a potassium hydroxide solution, and now we will place this potassium hydroxide solution, and with the help of a rubber cork we will place it half of the leaf inside it. So ఇందుకు potassium hydroxide యూజ్ చేస్తామంటే it absorbs the carbon dioxide which is present in this glass jar. సో ఈ గ్లాస్ జార్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఉందా లేదనేది కంప్లీట్గా చేసుకుంటుంది. కాక్ పైన స్ప్లిట్ కాక్ పైన మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం, గ్రీస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు గ్రీస్ చేస్తామంటే ఎక్కడైనా స్మాల్ టైనీ హోల్స్ ఉన్నా కూడా ద ఎయిర్ విల్ నాట్ బి ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ద లీఫ్. మనం ఏమైందంటే లోపలికి ఎయిర్ వెళ్ళకూడదు. సో అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేటువంటిది వెళ్ళకూడదు అనమాట, ఎటువంటి ఎయిర్ వెళ్ళనికుండా. సో ఇప్పుడు ఈ కంప్లీట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఏం చేస్తామంటే సన్లైట్లో ప్లేస్ చేస్తాం, అండ్ లోపల ఏముంటుందంటే పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్, and this potassium hydroxide will absorb all the carbon dioxide which is present inside the jar. So ఈ టోటల్ ఎక్విప్మెంట్ ఈ పౌడర్ ప్లాంట్ మొత్తాన్ని సన్లైట్లో ప్లేస్ చేస్తాం. సో సన్లైట్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు లైక్ అప్రాక్సిమేట్లీ 4 to 5 hours వరకు ఇలాగే ప్లేస్ చేస్తాం. సో ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ప్రిపేర్స్ ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. Now what we will do is we pluck the leaf from it, and with the help of the iodine solution we will see that whether the starch is produced or not. So as usual మనం ఇంతకుముందు చేసినట్లాగానే ఆల్కహాల్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో వేసుకుని ఒక బీకర్లో మనం ఆ లీఫ్ని ఏం చేస్తామంటే బాయిల్ చేస్తాం. సో ఎప్పటి వరకు బాయిల్ చేస్తామంటే పేల్ వైట్ కలర్కి వచ్చేంత వరకు బాయిల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఐడిన్ టెస్ట్ సొల్యూషన్ చేస్తాం. ఐడిన్ టెస్ట్ సొల్యూషన్ చేసేటప్పుడు కంప్లీట్గా లీఫ్ని 2 పార్ట్స్గా ఇలా ముందుకు బ్యాక్ సైడ్ అండ్ ఫ్రంట్ మొత్తం ఐడిన్ సొల్యూషన్తో కవర్ చేస్తాం. ఐడిన్ సొల్యూషన్తో కవర్ చేసేటప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఎక్కడ మనకు స్టార్చ్ ఉందో అక్కడ కలర్ అనేది
చేంజ్ అవుతుంది మనకు. అండ్ ఈ లీఫ్ని మనం అలా కొద్దిసేపు వరకు అలాగే ప్లే చేసుకుంటే, సో నౌ యూ విల్ సీ ద లీఫ్ we have kept iodine solution, and after few minutes కొద్దిసేపు తర్వాత కనుక చూస్తే మనకు ఈ విధంగా ఎక్కడైతే స్టార్చ్ ఫామ్ అయిందో ఆ స్టార్చ్ ఫామ్ అయిన దగ్గర మనకు అంతా బ్లూ బ్లాక్ కలర్ అంటే ఐడిన్ ఇండిగో కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. కానీ ఎక్కడైతే లీఫ్ లోపల ఉందో దట్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద ట్యూబ్, సో అక్కడ మనకు ఎటువంటి కలర్ అనేది చేంజ్ కాలేదన్నమాట. సో దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ షోన్ దట్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ఫోటోసింథసిస్. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేనిదే మనకు ప్లాంట్స్ తన యొక్క ఫుడ్ స్టార్చ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు. సో ఇక్కడ మీరు చూసారు అవుట్ సైడ్ ద బీకర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ ద కలర్, ఎందుకంటే అక్కడ స్టార్చ్ ఫామ్ అయ్యింది. ఎందుకంటే సఫిషియంట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెన్ బట్ ద లీఫ్ విచ్ వాజ్ ఇన్సైడ్ హ్యాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా లీఫ్ ఏమవుతుందంటే స్టార్చ్ అనేది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ టు షో దట్ the starch is the carbon dioxide is essential for the photosynthesis. and ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని మనం ఏం చెప్పుకుంటారంటే Moyle's half experiment గా చెప్పుకుంటాం. సో we can call this as Moyle's half experiment, and this Moyle's half experiment is used to show that the carbon dioxide is essential for the photosynthesis. So in this video what we have discussed is Moyle's half leaf experiment discussed, and we have discussed about the Priestley experiment. So Priestley experiment which was conducted by Joseph Priestley in the year 1774, and అతను ఏం కనుక్కుంటాడంటే ఆక్సిజన్ అనేటువంటి ఉంది అంటే ప్లాంట్స్ రిలీజ్ చేసే గ్యాస్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ అవర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆల్సో యానిమల్స్ ఆల్సో అని 1774లో ప్రీస్లీ కనుక్కున్నారు. లేటర్ ఇన్ ది ఇయర్ 1775 దానికి ఆక్సిజన్ అని పేరు పెట్టారనమాట లావోసియర్ అనే వ్యక్తి. అండ్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ప్రీస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు షో దట్ ద ఎయిర్ అండ్ photosynthesis relationship, and the factors which were discussed essential for the photosynthesis, that is water, air, sunlight and chlorophyll. So in this module we have discussed about water as well as air, that is the water and photosynthesis and air and photosynthesis.